Okay, let's move on to class. Today topic is very important. So interview also many people they are asking. Many people they are asking. So what is provisioners and types of provisioners and how to use it. Here even type a terra, Terraform form provisioners. So even if you use Terraform provisioners, this is the official website. This is the official website. See here, provisioners. So provisioners is nothing but so you can use provisioners to model specific actions on the local machine or remote machine. So currently I'm in local, right? So currently this is my local machine and I want to do some operation. I want to do some action. See, specific action on local machine or remote machine in order to prepare servers or creating resources, whatever you want. And that case we should go for provisioners. That case you should go for provisioners. So in local mission or remote mission, I want to do something. That case there is a file provisioner and so remote exec and exec and third one is local exec. Local hyphen exec. So these are the types of three types of provisioners. File provisioner, remote exec. See here, file provisioner, local exec, remote exec. So these are the very simple only. Just if anyone is asking what is the provisioners, how many type? Mostly they are asking so how many types of provisioners? This is very important question. So what is the provisioner? Provisioner is nothing but this is a specific action that is local mission or remote mission, whatever you want. So based on requirement, we are going to do some operation. See here, if you go to file provisioner copies files or directories from the machine running on the Terraform to newly created resource. So this is my local. This is my local. I want to copy some files to remote machine. That is our instance. Okay, that case we can use also file provisioner. Clear? Very simple only. This is the local. I want to copy files from local to my EC2 instance. I'm going to create I'm going to provisioners. Okay. I'm going to create I'm going to copy files from local to my AWS EC2 instance. How to copy? How to copy with the help of Terraform script. I hope you got it right. Clear, Ispa? Hello? I'm audible. Yes, sir. Okay, now go to this and there is a same already I sent, right? Where is provisioners? This is a provisioners. This is a file provisioner. This is the file provisioner. Just copy it. So file provisioner. Very simple. Concept is very simple only. We need to understand how it will work. So this is a file provisioner. Okay, rename. This is a file provisioner. Now go to here. This and all we don't want. This is unnecessary files, manifest file. And see here. So here main thing is everything already know. This is the version. So version means this is the Terraform block. Which block you want? I am using greater than or equal to you know, right? Greater than or equal. This is the older version. I am going to upgrade. I am going to upgrade. That's it. And here I am using so profile is default. Profile is default. That's it. This is already familiar. No need to worry. Now go to here variables. What variables they are declaring? They are declaring variables. This is the region US East 1, US East 1, and so default micro. This is also okay. Now security group. This is the security group. How to create security group? AWS underscore security group. Here we are creating ingress rule. We are allowing 22 port number and so egress we are allowing all port numbers. There is one more security group. This is one more security group. Here they are creating two security groups. That's it. Name, description, ingress. This is the inbound rule and this is the
outbound rules. Egress, outbound, ingress, inbound rule. That's it. Nothing. And this is the EC2 instance. So if you go here, we are calling AMI, data dot AMI, and instance type. Okay, they are using. This is the terminal operator. Anyway, they are commented. And this is the so user data. User data means already while creating instance, I want to do some up. I want to install some packages. So that is nothing but user data. See here, this is the EC2. If you click on launch instance, here there is one option, right? User data, advanced details. Somewhere we can see user data. This is the user data, right? What is the user data? Upload file with our user data to entities in the field. This is the optional. If you want to, we can. This is the user data. User data means while creating my instance, I want to install some packages. I want to do some operation. That case, we can go for user data. So already SAR, we are using HTTPD or Nginx installation, right? Yes, Same sir. thing. This is already user data. See Apache hyphen. I am using this one. See here, M update. You know what is this? You know what is HTTP server and enable server and start the service. And this and all your wish. This and all your wish. Whatever you want. Okay. Terraform class. Okay. This is the Linux commands only. This all are Linux command only. But this is SS file. So how to call SS file in our script? This is the syntax. What is the syntax? This is the syntax. User underscore data. File. File is the one function. Under this function, we need to pass your file name. Got it, Viswa? This is the file name. What is your file name? This is my file name. So this is my file name. Under this file, I written something. I install HTTPD server. And if you want to install, just I am passing this one here. Okay. This is okay. Now this already VPC underscore security group IDs. This is the security group IDs. This is the tag name. Here I am using terraform.workspace. Actually this is right now we don't know it. Leave it. Coming classes we can understand. Terraform.workspace means by default which workspace? Default workspace is default only. And if you want to multiple workspace, we can create it. That's it. Okay, sir. This is a connection already, connection block. What is the purpose of this block? Connect to the Server. server. Connected to the server only. SSH self dot public dot IP address. What is this meaning? Host will get IP address. And which user? This is the username. And what is the key name? Where is your PM key? Private hyphen key. We need to kept the key name. Right now this is different key. I don't have that key. I have different key. Download. So where is my key? This is my key class. Terraform class key. Copy this one and go to here. Where we need to paste it under this private key. Paste it and we need to copy this file name. Go to here. Update your file name. That's it. Very simple. Clear? Yes, sir. Under same folder. And one more thing we need to update. Key underscore name also. We need to update key name. Anything missing? That's it. And so AMI ID here I'm getting some data dynamically. So actually this is the same only. We can call like this or hash comment. Copy this one and we can paste it here. Here we can give ID. How to copy that ID? Here this we can give ID, right? Copy this ID. Both are same only. Both are same only. Control Z. Paste it. ఎలా ఇచ్చినా ఒకటే. Both are same only. But what is data? Data is the separate one block. What it will do? It will dynamically, no need to go and
So no, every time I'm copying paste it, instead of copying paste, I'm using data. Data is the one file available. See here, if you go here, go here, go here, data. Where is data? Here, AMI data source. Here we are using data source. Here, data source is nothing but AWS underscore AMI. I want to get my AMI. How I am getting dynamically? I don't want to copy and paste static. So filter, I am filtering name, that ID, and filtering EBS value. I am also filtering HVM, and also I am filtering so which type of AMI, what is the architecture. We need to pass this HVM, EBS, and so these are the owners, means most recent true. And who is the owner? Amazon is the owner. I will explain later. For the time being, leave it. Okay. There is one Okay. class. Okay. So what is this meaning? Simply dynamically. I don't want get. I don't want to copy every time. I want to get AMI ID dynamically. So this is the data source. Even if you type data source in Terraform, see here. What is the data source? Terraform data source enable the retrieval of information about existing infrastructure. Okay, sir. See, existing infrastructure information, I want to get it. Here I am getting which I am getting here? AMI ID. See here, AWS underscore AMI. I want this AMI ID, existing infrastructure. I don't want to every time copy and paste it. So that case we need to use data, this one, data source. This is also important. One or two guys they asked. So what is data source? Data source or location or system where information is stored or generated or serving as the original of data used in the various application. Now my application, I want to get my AMI ID. I don't want to copy and paste every time. So that case we are using data dot AWS underscore AMI Amazon Linux ID. But for this we need to write one TF file. This is the TF file. Anyway, later also I will explain how it will work. This is the Okay. block, data block. Under data block, AWS underscore AMI, and this is the name. We can give any name. And most recent true, I am enable. And who is the owner? If it is GCP, we are passing GCP. If it is Microsoft Azure, we can pass Microsoft Azure. If it is Oracle Cloud, we can use Oracle Cloud. But here my owner is Amazon only. And filters, I will show you later this one. Leave it. This is okay, done. Remaining same concept only. What is this? This is the output. I am printing public IP, and also I am printing DNS name also. Here VP my VM dot star dot public IP. So how many instances we are going to create? Those many items will be displayed in the console, and variables. These are the same only. Clear? Yes, sir. Now there is a one apps folder. Here there is a one apps folder. Under apps folder, so there is app one, app two. There is files. Now these files available where? This is our actual concept. These files available remote or my local currently. Yes, sir. Even ఎక్కడ ఇప్పుడు నా లోకల్ ఉందా రిమోట్ లో ఉందా? Local loans. లోకల్ ఉంది. I want to copy this file to my AWS EC2 instance. That is the target. File Okay, sir. provisioner. What is the purpose of file provisioner? If you want to copy files, see, the file provisioner copies files or directories from the machine running Terraform to the newly created resources. I am going to create one resource, AWS instance. I want to copy. So how I am copying? This is important. Our target is this one only. So this is a connection. After connected, this is the provisioner file. This is the syntax. So provisioner file source. I am copying source apps folder. This file I am copying, and I am copy to which folder? Temp folder. Clear? Yes, sir. This is the source. This is the destination. And same way, provisioner file. This is the I am copying my ID. This is the log file. Here ID means self.ami means my AMI ID. It will come. And one more file provisioner. Like this, we can add many file provisioners. Source, I am copying entire folder. I am destination is temp folder directory. Now this is the provisioner file.
and I'm copying folder to apps to, and I'm go to destination folder temp. This commented, right? We'll see later, leave it. Now got it. Now what is Okay. happening? This is the target here. After connecting my instance, this is I connected SSH public IP user, and this is my key. I am connected. After connected, provisioner file. This is the source and this is the destination. I am copying this file. Source means this is my local path only. Apps to apps. See, this is the apps. Under I am copying this file. Copy, and I am keep it where? I am keep it which location? Temp location. Template. Second time also I am using. I am copying my ID and I am getting content. Content means I am getting ID. So how am I getting? Self.ami ID, self.public IP means here I am getting ID. I am stored into this file.log file. And one more provisioner I am using file. Copy entire folder. This is the folder. This is the file. Okay. Apps Yeah, slash yes. one. I am keep it to temp folder. Here also I am copying apps folder. I am keep it to temp directory. That's it. Nothing. Very simple only. So local to remote. If you want to copy files, we go for file provisioner. That's it. Very simple. Clear? Yes, sir. But so before using provisioner, we need to use which one? Connection block. Without connecting, can I copy to local to my remote? No, sir. No. This is the make sure that you need to remember. So connection, then we are using provisioner. That's it. Now let me run how it will work. We can see. Now go back. These are the files. Go to here, CMD, and the first command. What is the first command? Terraform init. Terraform init command. So now see here, I am using greater than or equal to 4.0. This is the older version. I am using greater than or equal, right? Now it is so upgraded to 6.9. 6.9. Okay. So Okay, if you use a tilde symbol, that is a constraint, right? Constraint. So now I am using greater than or equal to, which is latest version. So get just pick it. It is taking 6.9 latest version. So but our script we are using which version? 4. 4. This is the older version. I am using constraint. So greater than or equal to 4. 4 కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని చెప్పినాను. Okay. Greater than or equal to. So now this is picking the 6.9. But real time లో మనం ఫిక్స్డ్ గా ఒకటి యూస్ చేస్తాం. If any case, if you want to use that case, we can use. This is the like this we can use. Like that we need to use. Okay, sir. Okay, just wait. This is very, very important and also very simple commands only. Only we need to Yeah. understand provisioner, file provisioner, and the second one, remote exec and local exec. Now we know copy files from source to destination. Source means local. Destination means newly created resource. That is remote. Clear? Yes, sir. Okay. Now once this is done, now Terraform plan. See here, reading. See, 3 resources. Plan to add 3, 0 to change, 0 to destroy. Now see here, public IP. Known after apply. IP ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఇన్స్టెంట్ క్రియేషన్ అయిన తర్వాత వస్తుందా? బిఫోర్ క్రియేషన్ అయిన కరెక్ట్. దట్స్ ఇట్. Now what are I am going to create? One instance and 2 subnets. One instance, 2 security groups. Sorry, not subnet, 2 security groups. Okay. Now check it. Last command, plan terraform apply -auto -approve. See here. Now it is creating. Here also creating group, security group, 2 security groups. Now creating completed 7 hours, 1 security group done, and creating VM mission. After creating VM mission, it is going to connect
It is going to connect. It is going to connect also. Connect. It is going to connect also. Now see here. So creation is done. Now provisioning file. After instance is created, see what it is doing. Provisioning with file. Provisioning Provisioning file. with file. How many times we are using provisioning? 1, 2, 2. 3, 4 times. This is anyway commented. Okay. 4 times it is provisioning. See here. 1, 2, 2. wait. 1, 2, 3. 3, 4. 4 times. Got it? So Yes. 4 times provisioning. Now this is my IP address. This is my public IP address. This is my DNS name. Now how to connect? Now that is done. That is done. Now how to connect? SSH. First go to Terraform. What is the folder name? What is private key? Go to that. CD space private key. And how we are connecting manually? This one. SSH hyphen I. And what is the key name? T Private. class. My key name. What is the username? EC2 manual name. I am connecting manually. EC2 hyphen user and at public IP. I didn't copy. Public IP ni copy there. Now go to instance. Here copy. EC2 running close. Copy this public IP. Copy this. Copy this. Paste it. Yes. Connect. So now check it whether really copied or not. What is this first? Which folder I need to go? This is destination. Destination means your newly created resource temp folder. How to go to that folder? CD space first CD dot CD dot L CD space slash temp. Okay, ls. Now check it. So first file is copied or not? File hyphen copy. First Copy. provisioner. This one. Copied or not? Copied. Copied. Second one log file. ఆ లాగ్ ఫైల్ ఏముంటుంది ఏఎంఐ ఐడి ఉండాలి మనకి. చెక్ ఇట్. క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ ఐఫన్ లాగ్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఏఎంఐ ఐడి కాపీడ్. థర్డ్ వన్ ఫోల్డర్. థర్డ్ వన్ ఎంటైర్ ఫోల్డర్. యాప్స్ 1 ఫోల్డర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. చెక్ ఇట్. యాప్ 1 ఫోల్డర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఎలా? సీ హియర్ యాప్ 1 ఫోల్డర్. CD space app 1. App 1. Now see files are available. Next app 2. CD space apps 2. App. That's it. Okay. Yes. So now that's it. File provisioner. Now what you understand? Very simple. If you want to copy files from local to newly created resources, that case we should use file provisioner. Very simple. That's it. Now there is one more concept here. On failure continue and on failure so false. By default it is false. అంటే ఎలా అంటే సో ఫస్ట్ లెట్ మీ డిస్ట్రాయ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఎంటైర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్. హౌ టు డిస్ట్రాయ్? సో సిఎండి ls dir now terraform destroy hyphen auto hyphen app. Okay, I am deleting. This is very very important. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఆన్ ఫెయిల్యూర్. సో ఆన్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూ. బై డిఫాల్ట్ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ ఫాల్స్. So what I am going to do, just I am enabling this one.
So I'm enabling this one. Enable this one. I'm copying this file hyphen copy HTML file, and destination where I'm pasting here, var where www HTML దాంట్లోకి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. yes, So here on failure by default I'm commented. సో యూజువల్గా ఈ ఫోల్డర్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ హెచ్టిటిపిడి సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ జనరేట్ దిస్ పాత్, కరెక్ట్? generate. Yes, sir. But without HTTP that installation, if I try to copy this file, we are getting one error. ఎందుకంటే ఆ పాత్ లేదు. Yes. సో పాత్ లేదు కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది, ఇట్ వోంట్ కాపీ, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్, ఇట్ విల్ ఫెయిల్. We will see that practically. I enable, right? నేను ఏం చేస్తాను, there is one more provisioner, file provisioner. I am copying this file. I am destination path variable www HTML. I am copying this particular path. ఇది ఉంటే ఇట్ వోంట్ ఫెయిల్. సపోజ్ Fails. నాకు ఇది ఇన్స్టాల్ కాలేదనుకో, సో ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కాపీ దిస్ ఫైల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్. Okay, sir. బట్ Yes, sir. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఫైల్ ప్రొవిజనర్ వేర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్ ప్రొవిజనర్ ఇన్సైడ్ ద రిసోర్స్ దట్ ఈస్ AWS ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టెన్స్ ఫెయిల్ అయిందనుకో, సో డస్ ఇన్స్టెన్స్ విల్ క్రియేట్? నాకు స్టెప్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందా, క్రియేట్ కాదా? ఇది క్వశ్చన్. Instance separate, execution వేరే. ఎగ్జిక్యూషన్ సపరేట్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ప్రొవిజనర్ని ఎక్కడ యూస్ చేసినాను, రిసోర్స్లో వాడండా, AWS ఇన్స్టెన్స్ రిసోర్స్లో వాడినాను. ఇప్పుడు ఇది వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కాపీ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే ఈ పాత్ లేదు నాకు ఇంకా. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ రిసోర్స్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నాకు ఆ స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది, నాకు ఈ రిసోర్స్ క్రియేట్ కావాలి. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, ఫస్ట్ విల్ ట్రై ఇట్. ఇప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో నేను ఎనేబుల్ చేస్తాను కదా, నా Yes. డెల్ స్పేస్ ఇది టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ఇనిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెరాఫామ్ ప్లాన్. సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ లో నాకేం చూపిస్తుంది, హౌ మెనీ రిసోర్సెస్, 3 రిసోర్సెస్ అని చూపిస్తుంది. నో ప్రాబ్లం. సో 3 రిసోర్సెస్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్. నాకేం చేస్తుంది, 3 రిసోర్స్ని ట్రై చేస్తుంది క్రియేట్ చేస్తానికి. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కాపీ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు డెస్టినేషన్ పాత్ దిస్ వన్ HTTP. Yes. ఇది ఉంటే ఇప్పుడు కాపీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ దిస్ స్టెప్. బట్ ఈ స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది. ఈ స్టెప్ నేను ఎక్కడ యూస్ చేసినాను, అండర్ ద AWS ఇన్స్టెన్స్, కరెక్ట్? ప్రాక్టికల్ చూస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది. సి హౌ మెనీ 3, రైట్? నేను చేస్తున్నా టెరాఫామ్ అప్లై ఆటో అప్రూవ్ అన్నాను. టోటల్ గా హౌ మెనీ రిసోర్స్ వి నీడ్ టు క్రియేట్, 3 రిసోర్స్, 3 resources. 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, 1 ఇన్స్టెన్స్. Yes. నౌ సీ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఐ విల్ షో యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెయింట్ అనే కూడా యాడ్ చేస్తుంది. అది ఏ టైం పెడుతుంది, అదే పెయింట్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. జస్ట్ విల్ సీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. It is trying to create 3 resources, 2 security groups, 1 instance. Now in this case, what is see, we are getting the AMI ID. Dynamically we are getting AMI ID, reading AMI ID, data dot. This is the data source. So dynamically if you want to get information, resource existing information, that case we can use data. Okay. Now Okay. see here. Now if we see here, it is creating the provisioning. Trying to create the one. This is
This is a security group created, and so it is trying to create EC2 instance and file provisioning. First is done, second also done, third also done, fourth also done. Now coming to fifth one. Here it will pass or fail, we'll see. See here, fail. Error. ఫైల్ ప్రొవిజనింగ్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఏమైంది నాకు? సో పర్మిషన్ డినైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ అంటే, సో ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఈ పాత్ నాకు అవైలబుల్ లేదు. ఈ పాత్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాతనే కదా మనకు వస్తుంది హెచ్టిటిపి సర్వర్. క్లియర్? Yes. ఓకే. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? సి ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అగైన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేమ్ కమాండ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు ఎన్ని క్రియేట్ అయింటాయి? 2 అయి ఉంటుంది. 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓన్లీ ఇన్స్టెన్స్ మాత్రం ఫెయిల్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజనర్. ఇప్పుడు దానికి అవసరం ఏం చేస్తామంటే, దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, ఆన్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాపీయింగ్ పర్పస్. వై ఐ నీడ్ టు డిస్టర్బ్ దిస్ మై రిసోర్స్ క్రియేషన్. కరెక్టా? ఈ పర్పస్ మనకి ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఈ ఫైల్ని నేనేం చేస్తాను, ఈ పాతకి ఫైల్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ కాపీ ఇట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ లీవ్ ఇట్, బట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మై రిసోర్స్ క్రియేషన్. Got it? Yes. That case we can use also on failure. First you will check it. See here. Again it is still going to destroy instances. ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఇది డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఇట్ డిస్ట్రాయ్ చేసి అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రైంగ్ టు క్రియేట్. ఇప్పుడు 1 to యాడ్ ఓన్లీ ఒకటి అవుతున్నది. ఇక్కడ ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడ, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ఓన్లీ 1 to యాడ్, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రైంగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ EC2. కరెక్టా? 1 to destroy and 1 to add. See what it is adding. See, this is adding. Here we can see plus. Here also we can see replace the then replace చేస్తున్నది ఓన్లీ VM my EC2 VM. సో ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. ఏది? వాట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్? అగైన్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టిల్ క్రియేటింగ్, రైట్? ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని మళ్ళీ డిలీట్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేసి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ న్యూ వన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెయింట్ కాన్సెప్ట్. ఇదేముందంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడగడం 1 or 2 people, వాట్ ఈస్ పెయింట్ ఇన్ టెరాఫార్మ్? Paint means, see here, paint refers to the marking as resource as degraded or damaged, which signal, if you go to here, this is the original document. See, paint command marks specified object in the Terraform state as tainted. Use Terraform taint command when the object becomes degraded or damaged. And the Terraform prompt to replace the tainted objects in the next plan to create. ఇప్పుడు నాకు ఇది టెయింట్ చేసింది అంటే ఇది ఫెయిల్ అయింది. సి ఇది ఫెయిల్. హౌ ఐ నో దిస్ ఈస్ ఫెయిల్, రైట్? పర్మిషన్ డినైడ్ సంథింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు స్టేట్ ఫైల్ ఆల్సో టెయింట్ అని ఒక ఆప్షన్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది. దేనికి? మన విఎంకి. PAIN టెయింటెడ్. సి హియర్, దీనికి టెయింట్ అని పెట్టింది. టెయింట్ అని మీనింగ్ ఏమంటే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ నెక్స్ట్ అప్లై కమాండ్, దట్ టైమ్ అగైన్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్. ఏం చేయదాన్ని? ఆ రిసోర్స్ని మాత్రం డిలీట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి? రీక్రియేట్ చేయి. దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, దెర్ ఈస్ సమ్ డ్యామేజ్ హియర్. Got it? Yes. So that case we can use so Terraform taint. See, నాకు VM మాత్రం టెయింట్ చేసింది, రిమైనింగ్ టెయింట్ ఎక్కడ ఉండదు మనకి. ఎందుకే? సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం, ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. While creating VC2 instance, here provisioning, there is provisioner failure. Because of that, this is tainted. Tainted అంటే if I use next apply command, ఓన్లీ ఈ రిసోర్స్ మాత్రం ఏం చేస్తుంది? డిస్ట్రాయ్ చేసి రీక్రియేట్ చేసింది. ఓన్లీ దట్స్ ఇట్. దాని నుంచి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. క్లియరా? ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయింటుంది. సీ హియర్, ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతా ఉంది. కరెక్ట్? Yes.
ఇప్పుడు దర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నాకు టైం చేసింది అది. అంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ దీన్ని తీసేసి న్యూ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, న్యూ ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద హోల్ స్టోరీ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే గో టు హియర్ స్క్రిప్ట్, go to your script. Where is this EC2 variable? Where is my file? Go to file here, right? This is here, right? Go to here. Now I am enabling this one. On failure continue అంటే మీనింగ్ ఏమి, ఇక్కడ ఏదైనా సమ్ ప్రాబ్లం ఉంటే జస్ట్ దీని ఏం చేయాలి, నువ్వు ఒమిట్ చేయి. ఈవెన్ ప్రాబ్లమే, బట్ కంటిన్యూ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్, రిసోర్స్ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సమ్ మాడిఫికేషన్, రైట్? నా ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని ఫైల్ కాపీ చేసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ కంటిన్యూ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్, రిసోర్స్ క్రియేషన్ అన్నారు. డోంట్ డిస్టర్బ్ మై రిసోర్సెస్ అన్నారు. Now I am running same command. See here. Now we are getting failed, right? Now we are not getting failed. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది, రీక్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ ఫెయిల్డ్ మెసేజ్. కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాను. ఏం చెప్పాను నేను, కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాను. సో కంటిన్యూ టు మై రిసోర్స్ క్రియేషన్, దట్స్ ఇట్. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, నౌ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ద స్టేట్ ఫైల్, నౌ టెయింట్ అనేది ఇప్పుడు ఉండదు మనకి. అక్కడ స్టేట్ ఫైల్లో చూస్తే ఏముండదు మనకి, టెయింట్ అనేది ఉండదు. సి 1 to add and 1 to destroy. ఎందుకే, ఆల్రెడీ టెయింట్ అని మార్క్ చేసింది కదా. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీక్రియేట్ ఇట్. ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ టెయింట్. ఇప్పుడు నీకేం అర్థం ఏంటి, టెయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ రిసోర్స్ మార్క్డ్ యాజ్ టెయింట్, ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ నెక్స్ట్ అప్లై కమాండ్, destroy the previous resource and recreate the resource. Very simple. నెక్స్ట్ అప్లై కమాండ్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, రీక్రియేట్ చేస్తుంది. ప్రీవియస్ దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి, డిస్ట్రాయ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ అండ్ రీక్రియేట్ ద రిసోర్స్ ఇఫ్ ఎనీ రిసోర్స్ మార్క్డ్ యాజ్ టెయింట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నోట్ ఇట్. ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ టెయింట్. టెయింట్ అంటే పర్పస్ ఏమి, see this is replace the tainted object in the next plan to create. Terraform from you replaced the tainted object next plan అంటే నెక్స్ట్ నువ్వు అప్లై ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏం చేసిన, ఆ రిసోర్స్ ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ, నథింగ్. నౌ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, అన్టెయింట్ ఆల్సో. దీన్ని ఎలా వాడతాం, ఇలా కూడా వాడచ్చు. మ్యాక్సిమం మనకి టెరాఫామ్ మాన్యువల్గా అయితే ఇలా వాడాలి. సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. గో టు ఫాంట్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్, మాన్యువల్ మీన్స్ టెరాఫామ్ taint AWS _instance, మీకు ఏదైనా ఆ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్, ఓకే, రిసోర్స్ నేమ్, సింప్లీ దట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ నేమ్. టెరాఫామ్ సో taint అండ్ రిసోర్స్. untaint means terraform untaint name, resource name or name, resource name, that's it. This is the manually, బట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ మన ప్రొవిజనర్లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ అటు షో చేస్తాం. క్లియర్? నౌ సీ హియర్, ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. సి, డిడ్ ఐ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ మెసేజ్? నో. ఎందుకు ఎర్రర్ మెసేజ్ గెట్ చేయలేదు, నేను ఎక్కడ పెట్టాను, ఆన్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూ అని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ మై ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై ప్రొవిజనర్, లీవ్ దట్ వన్, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ కంటిన్యూ యువర్ ప్రాసెస్. Okay. That case we can use this one. Now remaining story same only. Now copy this IP address, copy this public IP address, really HTTPD installed or not, check it. Go to browser, paste it. Go to browser, paste it.
ఎస్కి వెళ్ళింది. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎస్. సి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. Working, sir. నా ఫైల్ కాపీ అయింది లేదా చెక్ చేద్దాం. రిమైండర్స్ ఫైల్ హైఫన్ కాపీ popy.html. See what is this file name, correct file name, or what is the file name? Go to here, copy. ఏ ఫైల్ కాపీ చేశాను నేను? కాపీ ఫైల్ హైఫన్ copy.html. ఇంకా కాపీ కాల. సో ఎందుకు కాలేదు? సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్. సో విచ్ పార్ట్? లాస్ట్ పార్ట్, దిస్ వన్, www root copy. సో సోర్స్లో ఉంది కదా ఫైల్, Yes. నేను కంటిన్యూ చేశాను, జస్ట్ కాపీ ఇట్. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్. హౌ టు చెక్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, వీ కెన్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియలీ కాపీడ్ ఆర్ నాట్. హౌ టు కనెక్ట్? సేమ్ go to private key, ssh -i and so t class and ec2 -user at IP address. Copy this IP address. If you want to, we can go and check it. Clear? Yes. That's it. Now yes. Now which path? What is the path? This path we need to go. ఈ పాత్రలో ఉంది లేదా చెక్ చేద్దాం, జస్ట్ వెదర్ కాపీడ్ ఆర్ నాట్. cd var HTML. html www then html. here check it, ఓన్లీ ఒకటే ఉంది, నాట్ కాపీడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. ఓకే. Okay, sir. So that case, how we are checking means like this we can check it. So like this we can also check it. Like this we can check it. So this is the ఎందుకు ఇది on failure continue. Enable this during the next time testing. So Okay. even something problem, just continue. Don't disturb my resource creation and all. Clear? Yes. So that case we are using this one. Now file provisioner clear, right? Very simple. Yeah. Copy files from local to newly created resource. దాని నుంచి మేము అడగడం. This is the syntax. Provisioner, file, source, destination. Source, destination. Okay, sir. Clear? Okay. Yes. If it is clear, next go to remote. Next it go to one more. Next go to remote exec. In name itself we can understand. Remote అంటే నా ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసా ఒక రిసోర్స్ని, ఆ రిసోర్స్ నాకేం చేయాలి? ఫస్ట్ హియర్ డిలీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎగ్జిట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. టెరాఫామ్ destroy hyphen auto hyphen approve. Remove existing resource and all. Okay. Okay, sir. Okay. Meantime, come to here. Remote. So provisioners, remote exec. Copy this one. Go to here. Paste it. Rename it remote exec. Okay. Go to here. This and all no need. Only my reference field. Just open this one. Same story only. What I need to change? First I need to copy that key. Already key ఉంది కదా, Yes. ఈ key మాత్రం కాపీ చేసుకో. Just copy this one. Go to here. Where is provisioner? Not file provisioner. Provisioner remote. Paste it here. And this is my key. Control F2. Copy this one. And I want to do something. Where I need to update? EC2. Remaining same story, nothing. Only update the key name. And here also update the key name connection. Now provisioner equal to, sorry,
Here provisioner equal to I am using remote exec. I am using remote exec. Okay, sir. So this is already know. I am copying this one. After copying, see, I am copying this particular folder. Inline. This is the one command remote exec inline inside the server. Sleep 20 seconds, 120 seconds. After 120 seconds, copy this file to this folder. Previous copy కాలేదు కదా, కరెక్టా? Yes. అంటే ఆ Yes. ఫోల్డర్ మూవ్ చేశాను నేను, టెంప్ అనే ఫోల్డర్కి కాపీ చేశాను. బట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఆఫ్టర్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ రెడీ, కాపీ దస్ ఫైల్ ఐఫన్ కాపీ ఫైల్ అండ్ కీప్ ఇన్ టు వేరియబుల్ www.html folder. దట్స్ ఇట్. Okay, sir. దిస్ ఈస్ ద రిమోట్ ఎక్సిసి. ఈ కమాండ్ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? ఓన్లీ రిమోట్లో రన్ అవుతుంది. కాపీ కమాండ్. దిస్ ఈస్ ద లైనక్స్ కమాండ్ ఆర్ విండోస్ కమాండ్? Windows command. కాపీ సిపి C. సూడో. Right. ఈ కమాండ్ మీనింగ్ Ah, ఇది. ఇది రిమోట్ కమాండ్. అంటే మన లైనక్స్లో కదా ఈ కమాండ్ వాస్ చేస్తాము. yes. సూడో అనేది మనం ఎప్పుడు విండోస్లో వాడాం. సో ఇన్లైన్ స్లీప్. దిస్ ఈస్ టైమింగ్. అంటే మనకి హెచ్టిపి సర్వర్ అప్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ 120 seconds, దట్ మీనింగ్ 2 minutes. అంటే నాకు అప్ అయిన తర్వాత కాపీ దిస్ పాత్. ఆల్రెడీ మై ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ దిస్ పర్టికులర్ టెంప్ ఫోల్డర్, టెంప్ డైరెక్టరీ. ఫ్రమ్ టెంప్ డైరెక్టరీ అండ్ గో టు దిస్ ఫోల్డర్, దిస్ డైరెక్టరీ. క్లియరా? నథింగ్. Yes, sir. Very simple. So that case we are using also remote exec. That case we are using remote exec. Remote exec అంటే after my resource is created, I want to do something in my remote machine. That is nothing but Linux commands. Okay. That case we are going to use a remote exec. అంటే remote machine లో నాకు I want to run some commands. I am running this command. That's it. Okay. So now run this, remaining nothing, same as it is only. Everything as it is only. This is the user data. In the user data, I am installing the HTTP server. That's it. This is the file function. Under the file function, I am passing. This is the syntax. User underscore data file. I am passing my file name. That's it. Okay, sir. Okay. Now let me run. So first go to here. Copy. This is done. Yes. 3 are destroyed. And so del space. Okay. Leave it. I don't want this under. That concept done, right? Now go to provisioners, remote exec, open, just run it. cmd terraform init command. So remote means నాకు రిమోట్ మిషన్ లో I want to run some commands. That's it. Very simple. Okay. In that case, provisioner remote -exec and I am using inline. Inline ending in case. So inline means this is the one command. Even మనకి ఎక్కడ Ansible లో యూస్ చేస్తాం inline. Same inside this server, I want to do some operation. I want to run some commands. Clear? If you have Yes. doubt, just give Google ChatGPT. They will explain clearly what is the purpose. Okay, sir. Okay, that's it. Now, in this case, if I go check HTTP folder లో నాకు ఫైల్ కాపీ ఫైల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది సార్. ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మై టార్గెట్, రైట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ వన్ వచ్చి లోకల్ ఈఎక్సిసి. లోకల్ ఈఎక్సిసి అంటే వైల్ క్రియేటింగ్ రిసోర్స్ ఇన్ లోకల్ I want to do something. I want to create some files, and while destroying also I want to do something. So that case we are using local exec. లోకల్ అంటే నా లోకల్ మిషన్ లో. Yes. That case we go for so local exec. That is very simple only. Oh, బట్ కాన్సెప్ట్ సింపులే. వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. సీ హియర్ 3 resource. Now Terraform app apply -to -app. That's it. See how many resources? 3 to add. First it is creating security group.
Second, also creating security group. After creating security group, one provisioner, next one remote exec. Creating VPC. See here, connected. Connected. See, connected. So remote exec. So connected, and this is my public IP. This is my username, and this is the key. And after connected, now it is going to install the HTTPD and copying that file. We can see that one also. This is already, this file is already copied and it is connected. Remote XCC connected. Still, that process is not end. Time 120 seconds better kada. Yes, sir. 120 seconds means so after instance is creating that everything, then after 2 minutes it is copying that file. Okay, sir. Right. This is a remote XCC. So remote access means after, so file first I'm copying file to temp folder and I'm connected to remote XCC. After copying from temp to, I'm copying this file to HTML folder, HTML. HTML directory. So no, that done. See here. Now copy this public IP. First check it, HTTPD running or not. HTTPD running. Okay, no problem. So we need to give paste it, copy here, paste it. Okay. Now, Yes. now check it. File hyphen copy dot HTML file. See, I'm getting Yes. output means file is copied or not Copied. copied. So in that case we can use locker remote exec. This is the remote exec. Clear? Any doubt here? Very Yes. simple. After copying file provisioning, I want to copy this file. So I am executing my remote mission cp command. Copy from temp to this folder. That's it. Now delete Terraform destroy. Last one, Local access. local exec. How it will work, I will see. So meantime, let me copy. This is for only your reference. You can go through, you can easily understand. Make any doubt, you can see. Provisioners, local exec. Local exec. This is the local exec. Okay. Now rename it.
exec. Okay. Under local exec, this and all our understanding, no need. This is old script under. Okay, open this one. This is also same only. What I need to do? I need to do copy that file, like key file, right? Copy key file where available, here available. Copy this file, go to local exec, go to local exec, go to here, paste it here. That's it. Now control F, copy this file name. Which file? Only this file. Where is my file name? Copy this one. And where is this? Where is one more? That's it. Anywhere they are using? No, sir. No. Okay, that's it. Now check it. Anything they modified. This is same. This is same. This is same. Security group output AMI is same only this it. Now here private key. Okay, this is apps local exe file. I'm going to delete this one. Okay, this is the folder they are using. See what they are using. So they want to make directory local exe output underscore files. Correct? I'm deleting this one. Automatically it will generate. Okay, now see. Yes. Now go to this one. Here, what is this? So this is same story. Up to this is same story. Here we are using local exe. I am running command echo. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు క్రియేషన్ ఐఫన్ టైమ్ ఐఫన్ ప్రొవైడర్ ఐఫన్ ఐపీ డాట్ టీఎక్స్టీ జస్ట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ వర్క్ డైరెక్టరీ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డైరెక్టరీ లోకల్ ఈఎక్సిసి ఫైల్స్ వర్క్ డైరెక్టరీ నౌ ఆల్సో హియర్ డిస్ట్రాయ్ వెన్ డిస్ట్రాయ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దట్ డైరెక్టరీ అంటే నేను డిస్ట్రాయ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ని ఏం చేయాలి డిలీట్ చేసేయి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ని ఏం చేయాలి క్రియేట్ చేయి క్లియరా Yes, sir. Here we are using when condition, when destroy. What is this meaning? Whenever we are destroying this one resource, remove this folder, remove this directory. We don't want. These two is happening remote or local? Local, sir. Local. That is very, very important. Local exec. We are using local exec. I am getting so echo. I am running one command echo dollar AWS underscore instance my IP public IP and this IP I am creating one file. I am storing the file and also one directory also make dir. And whenever we are destroying, delete this directory. Command echo destroying. This is for understanding purpose. Date add this destroy. It file also created. One file would create automatically. Destroy hyphen txt file. So now make sure that see here I deleted that file also. Now let me run. Nothing. Same only. CMD. Is అయిపోయిందా destroy. 3 destroyed. Okay, exit. Yes. That's it. Now go to this. What is this? Go to local exe. Go to local exe. Click on this and click on here. CMD. Wait, something happening. Refresh. Where is refresh? Okay. Go to here. Local exe. Type here. Okay. Now what is the first command? Terraform init command. What is this? Files లేవా ఆల్రెడీ ఉంది కదా manifest here cmd it is working very slowly. Go to here local exe mod exe cmd see it is not working. Okay, cd space local dir cd space terraform manifest
and run it here. Terraform init command. Now we are using tilde symbol. Tilde symbol means, right? This is a constraint. Tilde means Yes. left, first version, it won't change anything. After only which is latest version, that one only it is picking. If I use Okay. greater than or equal to means that entire version, it will update to new version. Okay, sir. Here I am using tilde. Tilde means ఈ మేజర్ వర్షన్ చేంజ్ చేయదు, 4 చేంజ్ చేయదు. దాని తర్వాత రైట్ సైడ్లో వస్తుంది కదా, ఇట్ 0 Yes. వాడినాడు. 4లో లేటెస్ట్ వర్షన్ 6.7 ఉందంట. ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ 6.7. అలాగా నేను గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టంటే మీనింగ్ ఏమి, కన్స్టెంట్. సో నాకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏది ఉంటే దాన్ని పిక్ చేసుకొని చెప్పినాను. Okay, sir. సేమ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ టెరాఫార్మ్ ప్లాన్. Terraform plan. See here, right now I don't have any folder. Which folder? This folder name, local exec out. ఈ folder ఉందా? Yes. No. Now I am going to generate. ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? క్రియేటింగ్ ద ప్లాన్ ఆర్ క్రియేటింగ్ Terraform plan or apply folder. See, plan is here. No. Now I am going to use apply command. Terraform apply apply -auto -approve. Now go to here. Creating subnets. ఏమంట? Local CHDR. What is something wrong? CHDR. Local CHDR. It is trying to, what is this? First step, it is executing local provisioner EC2 line number 14. Line number 14 అంటే ఇది రన్ అవుతా ఉంది. కాపింగ్ దిస్ ఫోల్డర్ దిస్ పర్టికులర్ పాత్. ఇది లేదా ఇక్కడ. సో లెట్ మీ క్రియేట్. దాంట్లో పంపిస్తుందా వర్క్ డైరెక్టరీ. యాక్చువల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ వన్. ఓకే, okay, sir. రైట్ దిస్ వన్. ఏమవుతున్నది ఎర్ర? క్రియేటింగ్ లోకల్ సిస్టమ్ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఫైల్ పాత్. అంటే పాత్ లేదు దానికి. బట్ ఎనీవే ఐఎమ్ యూజింగ్ సో ఆన్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూ అన్నాను. Yes. మీనింగ్ ఏమే? సో కంటిన్యూ చేయి, డోంట్ ఫెయిల్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ అంట. ఇది వచ్చి డిస్ట్రాయ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవ్వాలి? ఇదేం క్రియేట్ అవ్వాలి? డిస్ట్రాయ్. Yes, sir. See here. So when destroy, I want to this working directory and I want to destroy this generate the one file. Destroy -time అనే ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. That's it. Nothing. Want to add only resource మాత్రం యాడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేటెడ్. Now it is creating only this one. Now see here, destroying. So now on failure continue means previous it is. So destroy the and it is recreating that resource. There is some problem that is I enable, right? Again it is recreating that resource.
recreating that resource. These are very simple only. Commands are very simple only. Concept also very simple. But we need to practice. We need to remember what Okay, is sir. local exec, what is remote exec, what is file provisioner. Provisioner, file, provisioner, remote exec, provisioner, local exec. Now local line run out this. It won't. So the two files for understanding purpose. We added two files. This is the one file. It is generating in our local, and when destroy, and it is generating one more file. Identification purpose. That's it. Now still it is creating. Okay. Anyway, it will come. Now see it. Clear are these three? Yes, sir. Now very important topic. Null resource. Terraform లో intro question ఏంటంటే 100% they will ask this question. What is null resource? What is now local okay, remote okay, remote is. So now one more null resource. Very important question. Null resource in Terraform. So null resource means only 5 minutes. We'll close it. Okay, sir. Okay. See. Null resource implement the standard resource life cycle but takes no further action. It won't do anything. Simply if you want to understand, so null resource it won't Null. do anything. But what? Sir, అదేం చేయదు మళ్ళీ దానివల్ల యూజ్ మనకి see life cycle but takes no further action. It won't do any action. So resource instead of 19 we are using so null. How it will work? See, go to ChatGPT. What is null resource? So null resource is a special type of resource that does not actually manage or provisioning any infrastructure. So does a null resource create any infrastructure? No, sir. No, it won't create any infrastructure. ఇది ఏం క్రియేట్ చేయదు. But what is the use case? See here, it act like as placeholder helper resource mainly used to run provisioners. ఏం చేస్తుంది ఇది? Provisioners ని రన్ చేస్తుంది. Run. Okay. Dependency management between resources, if any dependencies. So this is the syntax. Resource, null resource. This is also one resource. Under resource, we are going to add this. Clear? Yes. As of now, directly I am using resource tag. EC2 resource, correct? Yes. Now, what I am going to do, there is one more resource, null resource. Under null resource, I am going to add this, these things. I am going to add these things. See here, this is very important. Remember, instead it act as placeholder or helper resource, mainly used to run provisioners. Null resource mainly దేనికి వాడతామా? To run provisioners like local exec, remote exec or enforce dependency management. If any dependency, that case also we can use null resource. Key points: does not create infrastructure. The main thing is null resource, it won't create any resource. Next, run provisioners. It can execute script commands locally. Null resource ఏం చేస్తుంది? Execute the scripts or commands and trigger based on condition and help on orchestration, useful when we want to enforce dependencies. So these are the key points. Very important. 100% they are asking this question. What is null resource? Now what you understand? Null resource means it won't create It won't create any infrastructure. infrastructure.
run only provisioners, Only main provisioners. provisioners, and also trigger based on condition. అంటే నాకు క్రాన్ జాబ్ అంటాం కదా, Yes. క్రాన్ జాబ్స్ అంటే ఈవెన్ Yes. జెంగిస్లో చూసాం మనం, ఈవెన్ సెల్ స్క్రిప్ట్లో చూస్తుంటాం, అంటే బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ Yes. cron jobs. So that case mostly it is very very useful null resource, but it won't create any real world infrastructure. ఏం చేయదు ఇది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయదు. Create. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ Okay. టు రన్ ద ప్రొవిజనర్స్. ప్రొవిజనర్స్ అంటే ఓన్లీ మాడిఫికేషన్స్, రైట్, ఫైల్స్ కాపీ చేసుకోవడం కానీ, ఇఫ్ ఎనీ న్యూ Yes. ఫైల్స్ యాడెడ్, సో దట్ కేస్ ఓన్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ null resource. Okay. Just note it, 100% they are asking this question. Okay, this is the syntax. This is a very simple syntax. See here, trigger. Here we are using triggers, build number, timestamp. Based on timestamp also, this is the third point, right? See, trigger Yes. based on condition. అంటే నాకు బేస్, ఇప్పుడు నేను ఫైల్ మాడిఫై చేశాను, ఒక ఫైల్ మాడిఫై చేశా, మాడిఫై Sir. చేస్తే ఫైల్ మాడిఫై చేసిన టైం ఉంటుంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ టైం ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ రిసోర్స్. This is not actual resource. This is only configuration files, some modification files only. Yes. So that case we should go for null resource. See here, trigger and all. So null resource are like a dummy resource. This is like dummy resource. It does not create any infrastructure, but it is useful to running the commands. Main purpose is running the commands. Commands. The main purpose is run the provisioners. దేనికి వాడతాం దీన్ని మెయిన్ గా, Running the provisioner. ప్రొవిజనర్స్ మనం రన్ చేయాలంటే, యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ డెంట్ యూస్ ప్రొవిజనర్స్ ని నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేశాను, రిసోర్స్ బ్లాక్ లో రాసేసాను. అది వేస్ట్ కదా, ఎవ్రీ టైమ్ అదేం చేస్తుంది, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫెయిల్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ blah సంథింగ్, రైట్? బట్ ఇఫ్ Yes. ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఫైల్స్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ముందు నేను ఫైల్ కాపీ చేసా, ఫైల్ -copy.html ఫైల్, అగైన్ ఐ మాడిఫైడ్ చేశాను నెక్స్ట్ డే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీక్రియేట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, జస్ట్ ఆ ఫైల్ మాత్రం నాకేం చేయాలి, కాపీ చేయాలి. Copy. సో దట్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కెప్ట్ ఇన్ ద null resource. క్లియరా? Yes. Okay, now see, this is done. Destroy one done, and also now what is we are using, when destroy also. Now go to here, ఇక్కడ మనకి destroy create అవ్వలేదా, now create it. See here, terraform destroy అన్నాను, destroy -auto -approve. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, app-auto approve. What is this? Destroy, spelling typo error, TROY. Okay, destroy. Now ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ లో destroy అంటే ఏం ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి నాకు, it will generate this file. So meantime we need to create this folder also, make directory. I don't know why it is not creating, we'll check it, that one I created. We'll see, it is running now. Meantime we are copying resource block, very important. Resource block, here is resource block provisioner, null resource, go to here, paste it here and rename, or I don't want to leave it, no problem. Null resource minus rename null resource. Okay, click on this, there is null resource, this and all no need, this is old data. Okay, go to here, same thing only, nothing, only copy that file provisioner, copy this, go to null resource, go to here, paste it here. One step done.
Next, Control F2, Windows F2, copy this file. Where you need to update? EC2. Go to here. Where is my file name? This file. Next, anywhere you need to update? No, sir. See, anywhere they updated? No. Okay. Now see here. So they are using this is the hard topic. Resource. Previous directly I am everything added in the resource. This one, right? Here. Yes. Now I am using resource, null resource. Null resource also one resource. It is also creating one resource, but it won't Yes. create any infrastructure. ఇప్పుడు It ఏం will చేశారు run ఇప్పుడు only depends on టైమ్ స్లీప్. దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ మోర్ రిసోర్స్. టైమ్ స్లీప్ అనేది ఒక రిసోర్స్. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ 90 seconds అంటే 1.5 minute. డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్. అంటే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని మినిట్స్ 1.5 minutes వెయిట్ 1.5 చేయమన్నారు. minute wait. నెక్స్ట్ ట్రిగ్గర్ ఆల్వేస్ అప్డేట్ టైమ్ స్టాంప్. ఎప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి నాకు? బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ టైమ్స్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ట్రిప్పర్. బట్ ద నల్ రిసోర్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ బేస్డ్ ఆన్ టైమింగ్. Okay, sir. బట్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ దీస్ థింగ్స్, అంటే ఈ ఫైల్లో నాకు ఏదైనా చేంజ్ అయింటే అలాంటి వాటిని ఇది ఏం చేస్తుంది? కాపీ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాపీయింగ్ దట్ న్యూ చేంజెస్. Here also we need to change the file name. Okay, that's it. Yeah. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? Yes, sir. No, sir. Clear. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయదు. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాన్స్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్, సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ ప్రొవిజనర్, రైట్? ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాను, ఆ ఫైల్ని ఆటోమేటిక్గా కాపీ చేస్తుంది. ఎక్కడికి? దిస్ పర్టికులర్ టెంప్ డైరెక్టరీకి. Yes. So that case we go for null resource. That case we go for null resource. This is very, very important. Try to understand. Okay. This is the dummy resource. It doesn't create infrastructure. ఇదేం చేయదు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయదు. ఇఫ్ ఎనీ బట్ యూస్ఫుల్ రన్నింగ్ ద కమాండ్స్. ఇదేం చేస్తుంది? మెయిన్లీ ప్రొవిజనర్స్ రన్ చేసేదానికి యూజ్ అవుతుంది. ప్రొవిజనర్స్ ని రన్ చేసేదానికి. ప్రొవిజనర్లు ఏముంటాయి? కమాండ్సే కదా. సి కాపీ కమాండ్, హియర్ సోర్స్ డెస్టినేషన్. These are the commands. It is executing these commands only based on timestamp. నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినాను ఆల్వేస్ అప్డేట్ టైమ్ స్టాంప్. టైమ్ స్టాంప్ అనేది ఒక ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్. క్లియర్? Okay. నౌ విల్ సీ ప్రాక్టికలీ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఇది అయిపోయిందా? డిస్ట్రాయిడ్. నౌ చెక్ ఇట్. రియలీ ఫైల్ ప్రొవిజనర్, ఆల్ రిసోర్స్ ప్రొవిజనర్స్, now local here and see here destroy -time. అంటే డిస్ట్రాయ్ వెన్ కండిషన్ యూస్ చేసినాను. వెన్ డిస్ట్రాయ్ అన్నాను. డిస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయమన్నాను. ఆ టైంని సెట్ చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ. నథింగ్. సీ హియర్ డేట్ అండ్ టైం. అంటే క్రియేట్ అప్పుడు అంటే లోకల్ ఎక్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఓన్లీ లోకల్లో మాత్రం చేస్తుంది. క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు సంథింగ్ చేయమన్నాను. డిలీట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాంట్ క్రియేట్ సమ్ ఫైల్. So that case we are using also local exec. Now we are going to use null resource. Okay, null resource is the one dummy resource. Okay, Okay. this is also one resource only, but it won't create any real world infrastructure. We'll see practically. Now close this one and go to here, go to here, go to here, null resource, copy this and remaining thing same only. Nothing. I think everything we updated. TMD, Terraform init. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకే ఒక వర్డ్. ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ ద డమ్మీ రిసోర్స్. It will run only provisioners. To run only for provisioners and triggers also. See, trigger based on condition. మనం ఎప్పుడన్నా టైం బేస్ చేసుకుని నాకు ఏదైనా ట్రిగ్గర్ చేయాలి అలాంటి కండిషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Okay.
Okay, these three are the very, very important. We remember these 3 points. Does not create infrastructure, run only provisioners, and trigger based on conditions. That's it. And also dependency also. Yes. Already that also we used. See here somewhere dependency. See, depends on. దేని మీద డిపెండ్ అవ్వమని చెప్పినాను? టైమ్ అండర్ స్కోర్ స్లీప్. Time. సి టైమ్ అండర్ స్కోర్ స్లీప్ అండ్ ఆల్వేస్ ట్రిగ్గర్ ఫంక్షన్ టైమ్ స్టాంప్ మెథడ్ కాల్ చేశాను. అంటే నువ్వు ఎప్పుడు మాడిఫై చేసినా ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫంక్షనే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఏ రిసోర్స్? నల్ రిసోర్స్. ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ, ఇట్ వోంట్ రన్ దిస్ రిసోర్స్. విల్ సి హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. టెరాఫామ్ ప్లాన్. టుడే క్లాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ టైం. Yes. నేను రెజ్యూమ్లో టెరాఫామ్ పెట్టి ట్రై చేసామంటే జస్ట్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ 1 hour interviews, so what type of questions they will ask, you can understand. Almost I explained only interview questions, most of the cases. How they are Yes. asking, what type of questions. ఆ డైలీ మీరు నోట్ చేసుకుంటూ వస్తే నథింగ్, వెరీ సింపుల్. మీకు కోర్స్ Yes. అయ్యేవరికి ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ గెట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సి 5 resources. Now earlier 3, right? 5. This is also time one resource, right? And also null Yes. resource also one resource. Remaining 3 common only. 1 EC2 instance, 2 subnets, 1 null Separate. resource, 1 timestamp resource. Okay. Now final command, Terraform, apply, hyphen auto, hyphen approve. So, first time it is copying everything. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? సో ఇట్ ఈస్ కాపీయింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫోల్డర్ టు టెంప్ డైరెక్టరీ. ఫ్రమ్ టెంప్ డైరెక్టరీ టు వీఆర్ కాపీయింగ్ దిస్ ఫోల్డర్ టు HTML డైరెక్టరీ. కరెక్ట్? Yes. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? నెక్స్ట్ మాడిఫై చేస్తాను. మాడిఫై చేసి రన్ చేసి ఏమవుతుందో చూద్దాం. Now first time it will create 5 resources. See, first time it is going to create 5 resources. Plan to Very. add, 0 to change, 0 to destroy. After creation, I am going to update one simple file. So how it will run? సో మీరు లైక్ దిస్ డైలీ ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకుంటూ వచ్చినామంటే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ వీఆర్ వెల్ ఇన్ ద సో ఇంటర్వ్యూ. Yes. Now see here, provisioners file, copying that file, and next connect the instance, and also copying to HTML directory. Okay, done. Correct. Now copy this IP, public IP, and go to here, bars here, go to here, paste it,
Now remove S. HTTP. Now see here, working, right? Yes. Now what I'm going to do, slash file hyphen. Okay, now here I am not copying anything, right? Now first connect, let me connect. cd space dir cd space private key ls sss hyphen ssh hyphen I and t class key and ec2 hyphen user. What is the IP? Okay. Now yes. cd space cd space slash variable slash www slash html slash check it. Initial app one available, correct? Yes. cd space app one. How many files available? 3 files. 1, 2, 3. Correct? Yes. Now I'm going to modify. I'm going to modify one more file. So here and here, copy this one. Control V. I'm giving 4. What is the file name? 4. Okay. File. Extra one file added. Okay, na? Yes. So edit file 4. File 4. Added. Save. That's it. I modified my local. Now I'm running exit. Okay. Terraform. Apply. Apply command. Okay. Now Yes. check it. ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేశాను. సో మాడిఫై చేస్తే రిసోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, క్రియేట్ కదా రిసోర్సెస్. ఇట్ వోంట్ టచ్ ఎనీ రిసోర్సెస్. కరెక్ట్? వాట్ ఈస్ ద Yes. టార్గెట్? మన నల్ రిసోర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏమి? ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. It is running only these commands. It is only updating. It is running the provisioners. It is running the main purpose, run the commands only. Now see here. Here also we can check it. What is happening? That case we should go for null resource. Null. Okay. Okay. We'll finish. We'll close it 1 or 2 minutes. Okay. Just I modified my local. See here it is refreshing the state, refreshing the VPC, refreshing. See, only null resource replaced. ఏం ట్రిగ్గర్ అవుతున్నది? ఓన్లీ ట్రిగ్గరింగ్ based on timing. Now what is the time now? 8 and this is the current time now. Based on time, it is triggering only null resource. 1 to add, 0 to destroy. Clear? Yes. So destroy. Okay, now yes. Now really it is updating. That file is not. We are checking. That's it. Close the session. If null resource trigger out must be replaced. And the null resource, it is triggering based on timing. ఇక్కడ 1 అని వచ్చింది. యాడ్ టు 1 అంటే ఒరిజినల్ రిసోర్స్ కాదు. దిస్ ఇస్ నల్ రిసోర్స్. క్లియర్? Yes. Yes. ఓకే, ఓన్లీ నల్ రిసోర్స్. ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ మాకు అప్డేట్ అవ్వాలి. రిమోట్లో ఏమవ్వాలి అనుకో, వీ నీడ్ టు అప్డేట్ వన్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్. ఐ మోడిఫైడ్ రైట్ based on timing. See, now cd space private ls ssh hyphen I and t class and ec2 hyphen user at
public IP. Okay. CD slash var www html HTML. app ls. Now see here, file 4 is updated or not? File 4 ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను నేను? లోకల్లో క్రియేట్ చేసినాను. Now Yes. provisioner are executing or not? Sir, null resource execute అయిందా లేదా? Execute ends. Execute అయింది. That's it. For this purpose only we go for null resource. I hope you got some idea, right? Yes. Okay. So that's it. Okay. Just try to Okay. practice.